Bounding! Set! Our goal is to train ourselves, train our bodies and firearms for hopefully a day that won't come. Set! Threat! Anyone who's not afraid of the right wing is either lying or certifiably insane. I think I am prepared and ready in case the fascists do decide to get violent with us. I think we are. I think we are ready. Texas ist seine Heimat. Aber seit einiger Zeit fühlt Azad sich hier nicht mehr sicher. Sein Land, die USA, haben sich für ihn verändert. Definitely one of my biggest fears, that I can't walk through a neighborhood like this without fearing for my life. Everyone here can kind of feel that something's off about this country. Everybody is mad at the system. That's the Democrats and the Republicans. But all we have is the Democrats and Republicans. So we turn to each other, we blame each other. Droht ein Bürgerkrieg in den USA oder ein bewaffneter Kampf zwischen rechts und links, zwischen Konservativen und Demokraten? Die Gräben werden immer tiefer. Proteste wandeln sich häufig zu Gewalt. Und das in einem Land, in dem bereits Tausende an Waffengewalt sterben. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least. Es sind solche Sätze Trumps von Blutbädern, die Azad Angst machen. Gerade jetzt wieder, vor den anstehenden Wahlen. Und deshalb hat er sich schon vor einiger Zeit Waffen gekauft. I wasn't really, a gun person until last few years. Even though I grew up in Texas, I experienced a lot of racism growing up, but Trump was something new to me. Trump was something very new to me. It felt like the whole system was turning against me, my community, and other minority and at-risk communities. That's kind of what spurred me on to getting into firearms and kind of training myself and my skills. Jetzt trainiert er regelmäßig zusammen mit anderen, die sich auch nicht mehr sicher fühlen. Sie haben einen Gun Club gegründet, die Black Cat Rifle Group. Azad wird uns mit zu ihrem Training nehmen. Da immer mit dabei, seine Pistole und sein Gewehr. This is kind of, the most ubiquitous firearm in all of America, which is why we always suggest this for anyone's first purchase. Parts are easily available, the ammunition is easily available, cheaply produced here, right here in America. This is kind of like the AK-47 of America right here. Einfach so ein Gewehr kaufen zu können, für uns in Deutschland undenkbar. In Texas normal. Er muss die Waffe nicht mal einschließen zu Hause. Es wird nur empfohlen. Auch für seine Freundin, mit der Azad zusammenwohnt, war es erstmal komisch, dass plötzlich Waffen im Haus waren. Er so radikaler wurde. At first it was really scary because I never grew up around guns, so I just was unfamiliar with them and I never had them in the house or anything like that. And he had never talked about guns, so it was a new development. So I think just the unknown was scary and the stereotypes of the toxic culture that tend to be involved in gun culture. But I think that their club and a lot of others like it kind of empowers them to feel like they can fight back if necessary to, retain their rights or gain their rights in some cases. Dann geht es los, zum Training der Black Cat Rifle Group. Azad ist übrigens nur ein Spitzname, wie ihn alle in der Gruppe haben, aus Sicherheitsgründen. Die meisten hier sind der linken, antifaschistischen Szene zuzuordnen. Einige Aktivisten würde man in Deutschland vermutlich als linksextrem einstufen. When I first came into this whole leftist anti-fascist scene, there was a real lack of structured training. So that's kind of how Black Cat came to be, was we really just wanted to focus on the skills that we wanted to build up. Bei Black Cat sei jeder willkommen, sagt Azad. Einzig antifaschistisch müssten sie sein. Hier gäbe es viele Meinungen. Einige unterstützten Black Lives Matter zum Beispiel,
die anderen die YPG oder die Free Palestine-Bewegung. Sie seien kein Verein, nur eine Gruppe von Freunden, die zusammen trainieren. Es geht in den Süden Texas. 5 Stunden Fahrt liegen vor ihnen. Whistler ist das erste Mal dabei heute. I grew up in Texas. We shoot a lot. It's been a while since I have gone shooting though, so it's really good to get out with people who can, help me make sure I'm, staying downrange. And do you think you need more firearms training also? Oh yeah, I mean, you can never really get enough. It is an incredibly dangerous tool that's only meant for killing, so knowing how to properly handle it and use it is imperative. Und auch er ist heute dabei, weil er Angst hat vor einer dramatischen Veränderung der USA. I mean, I'm afraid of Christo-fascism in the US. It's plain and simple. They want to exclude anyone who doesn't fit what their idea of an American is, which is un-American in and of itself. We're a country of immigrants and a melting pot. We should take strength from that and not try to be divisive. Deshalb hat auch er sich dem Aktivismus zugewandt und will mit Black Cat Sicherheit für andere Menschen schaffen. Sie stellen auf Veranstaltungen unbewaffneten, aber auch bewaffneten Schutz. I've been to one event, a Pride event, and did unarmed security there because there have been bomb threats. And it's the first time I had actually been able to contribute. And it's a very fulfilling thing to be able to see LGBTQ plus people just being able to be themselves without fear. Bei Demonstrationen oder Veranstaltungen tauchen immer wieder radikale rechtsextreme Gruppen auf, bedrohen die Teilnehmer, sagen sie. Deshalb fahren sie hier raus, zum Trainieren. Give me a second, man. So out here, tarantulas, scorpions, rattlesnakes. So watch where you step. Hier, mitten in der texanischen Prärie, treffen sie sich, bereiten sich auf ihr Training vor. Auf den Tag, den sie niemals erleben wollen. The day that the fascists and the authoritarians and the Christian nationalists in this country gain a significant amount of power and then come after minorities or trans people or gay people or whatever, any person. That's the day. Also quasi Angst vor Unterdrückung durch den Staat oder eine Art Bürgerkrieg. Mit diesen Gedanken im Kopf geht es dann auf den Buggies zum Schießen. Right now we're heading to the range, the part of the ranch that is the range, and we're just gonna do a quick safety brief and then we're gonna start shooting. Auf der Schießbank angekommen, übernimmt El Gato die Trainingsleitung. Er stellt die Ranch zur Verfügung und hat Black Cat zusammen mit Azad gegründet. Sie kennen sich aus einer anderen linken Gruppe. We're going to do a basics fundamental class. So what I want is everybody to line up here. Just make a line. Everybody facing down range. Heute sind sie zu 8. Grundlagentraining steht auf dem Plan. Saubere Schießtechnik. When I call threat, I want you to get your rifle up, on target, so be honest with yourself, then pull the trigger twice. Go as slow as you have to, but ideally you want to go as fast as you can. Threat! Take your time. Yeah. Rifles down, safety on. Sie sagen, es geht ihnen um Selbstverteidigung, wollen Minderheiten trainieren, damit sie sich besser schützen können. Aber was passiert eigentlich, wenn aus Angst heraus alle aufrüsten? Provoziert das nicht mehr Gewalt? I don't really think there's anything we're going to do that's going to make them worse off than they already are. The right-wing militias already commit massive amounts of violence. So we're definitely not the ones inflicting violence. Yeah, if anything, we're just responding. Your stock should be. Now, if you have a lot of extension, you can Nur auf den Gegner reagieren? Wenn es hart auf hart kommt, würden sie auch töten. Yeah, worst case scenario, trying to defend myself and killing someone like that, I try my damnedest not to think about it, because it's something I don't want to do.
I'm under no illusions here that, you know, the guns that I have are used to kill people. That's exactly why I have them. So that is the weight that I carry everywhere, is I am deathly afraid that I might actually be required to use these fucking things. Stand by. Threat! Vielen Gruppen wird auch vorgeworfen, sie seien Milizen, gerade wenn sie so militärisch auftreten. According to the law in, say, Texas, we're not a militia. We're a community that just enjoys shooting firearms and educating ourselves. It's hard not to look like a militia when you're all kitted up and, you know, have rifles and stuff, but I believe learning how to use a rifle effectively is the right of every American. Threat! Good shots. Rifles down, safety's on. All right, now put this back in. See that? You can slam it. It's going to be a lot of practice before you can actually pop up and bring it in a way where it's like comfortable for you, where it's like just pointing. Right. So don't be too hard on yourself, but just be aware of your flaws. All right, folks, let's get online. Shooters ready. Stand by. Threat. Good shots. Good shots. Whistler tastet sich langsam weiter an das Schießen mit dem Gewehr ran. Aber ganz wohl fühlt er sich damit noch nicht, scheint es. It's something I never want to do, but I'm not going to just let someone harm someone else in the community or myself. I'd rather try to stop that. Alle hier sagen, sie trainieren nur für den Ernstfall, falls ihr politischer Gegner sie angreift. Doch was bedeutet politische Gewalt für Assad? Wie das Trump-Attentat. Was wäre, wenn jemand aus seiner Gruppe so einen Anschlag verübt? If someone here was involved in any type of violence or, you know, an attempted assassination of Trump or whatever figure, that would absolutely crush me. I would be completely devastated because that is not our intention. Ready! Set! Not every person who votes Republican is a bad person. Not every person who follows Trump is immediately a Nazi or a fascist. Bounding! Right? You want some white ethno-state, then I don't want to fucking talk to you. You know? You're my enemy. Set! But if you just want a home, you want to be safe, you want to build prosperity for yourself and your family, that's all stuff I can relate to. Aber wenn Assad in Richtung der anstehenden Wahlen schaut, könnte eine seiner größten Ängste wahr werden: Trumps Wiederwahl. If you're asking who I'm going to vote for, it's probably going to be Kamala Harris, even though I have a lot of criticisms about the Democrats, and pretty much the only reason I'm voting for her is to vote against Trump. Sie haben das Gefühl, ihr Land, die Demokratie, zerfällt. Und deshalb wächst ihre Angst mehr und mehr vor dem einen Tag, den sie nicht erleben wollen. Ob diese schlimmste Befürchtung aber wirklich eintreffen wird, ist völlig offen. Assad hat aber trotzdem eine Botschaft an seine politischen Gegner. Put down your arms. Come talk to us. I know you're not a bad person. I know you think you're doing the right thing the same way we are. But the path of violence isn't the way. Put down your arms. Die Akzeptanz politischer Gewalt in den USA ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Getrieben von Fake News, Verschwörungstheorien und Hass auf Andersdenkende. Besonders rechtsextreme Angriffe oft gegen queere oder andere Communities steigen. Und so bewaffnen sich Menschen wie Assad aus der Angst heraus. Ist die Eskalation also nur eine Frage der Zeit?